¿Lista? Queridos amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 AM, 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo, me acompaña aquí Jasmine en los controles, and Dennis Anderson de High Desert Medical Group, que nos tiene una información acerca de cómo va el COVID con esta nueva variante, el Omicron. Estamos muy interesados en saber al respecto. Good morning, Dennis. Good morning, good morning. How are you? I'm going to see you there, and then you see me there. There you go. Okay. How you doing? How is everything? How is everything? Well, for a year that I think has been very difficult, and we can talk about that a little bit this morning. Personally, in my own family, we have our health, and we have taken precautions and are safe. We're looking forward to the Christmas holiday, of course, but still, it has been a very difficult year. I'm glad that, bueno, nos está diciendo que para él y su familia todo ha estado bien, afortunadamente, pero que ha sido un año muy difícil para nuestra comunidad, y el día de hoy nos va a informar, sobre todo ahora que estamos a punto de tener las fiestas navideñas, como qué es lo que debemos hacer para evitar contagios innecesarios. And do you know, this is very important. I had invited some people to the Christmas holiday, and then I thought, no, it's not a good time. I don't know exactly. I'm going to be better with my family, and then I called them and I canceled my invitation, and I felt so bad that I did it. I think this, as a precaution, is wisdom, and I think it is love for your family. I think what's very important is if you decide that you will have a family gathering this holiday, that you try to be outdoors. If we have the advantage of weather in California, that you and if you have a nice yard, and we're both fortunate that way, but that outside is better than inside. It was the same way last Christmas, and there are reasons why it is that way this Christmas. The other is that you have some knowledge of your loved one's vaccination status. They should be fully vaccinated to be in close contact with their loved ones. And fully vaccinated now means 2 shots that you received at some point earlier in the year, but also the booster. And right now the booster is the most and the best important protection that we have. Perfecto. Bueno, le estaba yo comentando que yo había decidido invitar a varios amigos a la reunión de Navidad, pero finalmente decidí que no era el momento y cancelé mi invitación porque creo que pues todavía no hay mucha seguridad en lo que estamos haciendo. Y me parece que fue una buena decisión porque dice, finalmente todavía no estamos ciertos y tenemos que asegurarnos que toda la gente que esté a nuestro alrededor, dice, en primer lugar, tengan todas las vacunas y decidan hacer una reunión familiar en su casa de Navidad, pues hay que tratar de hacerla fuera de la casa, si el tiempo nos los permite, dice, y tenemos un buen lugar donde hacerlo, pues hacerlo fuera de la casa para evitar los contagios, pero asegurarnos, sobre todo, y seguramente ustedes ya saben, quienes de su familia están completamente vacunados, y cuando hablamos de completamente vacunados significa las 2 dosis, pero además de las 2 dosis también el refuerzo de la vacuna, o sea, la tercera dosis, para estar todos seguros y pasar una fiestas navideñas excelentes, sin la preocupación de que nadie vaya a enfermar. It is my understanding, I was seeing that California has done a lot in vaccines. We are one of the best, no? California is one of the best, and we are up in the 80 percentile for people who are fully vaccinated. And this is quite an achievement. It is a wonderful thing. But what we have now is cases across the United States. We have cases of the Delta variant of COVID
that are still going big. It is still what they call the dominant, but it is expected that within a month, I have great respect for the epidemiology skills of Dr. Anthony Fauci, and he believes that within a month this Omicron variant will become dominant. And there is mostly not good news about this, and then some other considerations, and we can talk about that. Bueno, le estaba yo comentando que leí que el gobernador Newsom dijo que se ha hecho muy buen papel en el control en el aplicar las vacunas aquí en California, y dice Dennis que más del 80% de las personas que viven en California han recibido ya sus vacunas. Entonces, nos está hablando también de lo importante que todos, dice, porque yo tengo mucho respeto por el doctor Fauci. Y él lo que nos está diciendo que en este momento, bueno, todavía la variante Delta es la que está produciendo más casos y además más morbilidad, o sea, más gente que se muere por este tipo de que se va al hospital y se muere que la otra variante, pero es muy posible que en un mes más tengamos el problema de la otra variante también agobiándonos, así es que tenemos que ser muy cuidadosos, amigos, y ponernos la vacuna de inmediato. The difficulty with this new variant, and it is why the booster is very important, is that it is much more contagious. And although we have some understanding that maybe the cases are milder, not if you're not vaccinated. Oh. It's not milder if you are not vaccinated. I was talking to my friend the other day, a retired doctor who keeps track of all the literature, all the facts and events, and right now 98% of death, 90% of hospitalization is non-vaccinated people. This is the thing about not being vaccinated. You can recover. I know a friend, a veteran friend of mine who recovered recently. But on the other hand, if you are over 65 years old, if you have been a smoker, if you have any underlying condition like diabetes, this can kill you very fast. And when I say very fast, I mean in a couple of days. So the matter of contagion is bien formidable. Qué barbaridad. Bueno, pues estamos hablando, amigos, de cómo este COVID-19 todavía sigue creando muchísimos problemas y la gente que está yendo al hospital, el 98% de ellos no han sido vacunados, dice, y esta variante de Omicron que muy pronto va a venir, pues no es tan letal o no produce tantos daños como el Delta, pero dice solamente para las personas que están vacunadas. Entonces todavía estamos expuestos, entonces ahorita todavía con nuestro actual Delta y el Omicron, que está súper contagioso y que nos puede también dañar muchísimo si no estamos vacunados. Mucho dice, acabo de estar con una persona que recientemente se recuperó de COVID, pero quiero advertirles, la gente que va al hospital y que muere son los que no han recibido ninguna vacuna. Entonces por eso es tan importante que nosotros estemos totalmente vacunados y que nos pongamos el booster, el refuerzo, la vacuna de refuerzo, porque eso es lo que nos va a proteger contra el Delta y contra el Omicron. El Omicron no es tan letal, no se enferma uno tantísimo, no vas al hospital, pero solamente si estás vacunado, si no vas a hacer las mismas consecuencias. Así es que tenemos realmente que cuidarnos. And then besides that we have Delta, Omicron, and the flu. And the flu. And that is the other vaccination that is very important. You know, everybody says, I don't want to get a shot, I don't want to get a shot, or I don't know what is in it. My friends, when I was in the Army, we all had to get about 10 shots in one day. Wow. Did anybody know what was in anything? No. But I'm almost 70 years old, and I know I didn't get malaria. I know I didn't get dysentery.
I know every tropical disease and every bad thing from way out there that I did not get. And I always have this conversation with my veteran friends. It's difficult because about half have political opinions about this virus, but the virus has no political opinion. It's a virus. Yeah, it's that you don't even understand why that situation. No? You are seeing so many people dying, and it Republicans, Democrats, everybody dies if they don't have the vaccine. Then why do you have to have a position about that? Just take your vaccine and that's it. And then, do you know when they apply you vaccines when you are a little boy or little girl? Parents never complained. You knew that was to protect the life of your children. Of course. And they never did anything. Bueno, Dennis nos está diciendo que todavía hay algunas personas resistentes a recibir la vacuna por cuestiones políticas y dice, miren, yo lo que le digo a mis amigos los veteranos es que yo soy veterano también, recibí al menos 10 vacunas en un solo día para protegerme porque estaba yo viajando y entonces eso me hizo que no tuviera nunca malaria ni desintería y nunca cuestioné qué es lo que había en las vacunas, como no cuestionábamos cuando a los niños, como no se cuestiona cuando a los niños se les pone su vacuna de que es obligatoria tener para entrar a la escuela, pero nunca preguntas qué le están poniendo ni se va a enfermar, no, así es que es necesario que dejemos la política en otro lado porque estamos viendo el número de muertos que ha habido por el COVID y que todo mundo vayamos por el bien de nosotros y de nuestras familias y de nuestra comunidad a vacunarnos, ¿verdad? Yeah. I want to share a short story. I'm very proud of the work we do at High Desert Medical Group, and we have booster shots available. So do most of your supermarkets. One thing that is very fortunate here in los Estados Unidos is that we have good access. So there's no reason not to use that access. There's no reason. But another committee that I work on the committee for Partners for Health in the Antelope Valley with Bishop Henry Hearns. And Bishop Henry Hearns was the mayor of Lancaster. He's very well known, very big congregation. Bishop Hearns is 88 years old, I think. And I think he's like 87 or something. Okay, yeah, he's getting there. But he's also very healthy. And we were at the meeting the other night. Everybody wears their mask. But he said, I have done 6 funerals recently. Oh, my God. He says, I have done 6 funerals recently, everyone for COVID. I have a congressional aide, colleague, and friend who survived COVID in 2020. And I was told that a relative died within the last week, 61 years old. So this is, and no vaccine. Almost all the deaths are no vaccine. And I emphasize that. Almost all the deaths are no vaccine. Fíjese, estamos hablando, amigo, como aquí dice que él está muy orgulloso de pertenecer al grupo de High Desert Medical Group porque tienen vacunas disponibles y están disponibles también las vacunas de refuerzo. Dice, algo de que debemos de estar agradecidos aquí en los Estados Unidos es que tenemos buen acceso a las vacunas, tenemos suficiente oferta de vacunas y dice, no se vacuna el que no quiere, dice. El otro día estuve también en una reunión de esta asociación de socios para la salud, Partners for Health, y estuvo allí el alcalde, no, el ex alcalde Bishop Kearns, que es una persona muy reconocida, que ya tiene como 67 años, y él dijo que había participado en 6 funerales recientemente y todos fueron por COVID. Dice, incluso conoció a un asistente del Congreso que sobrevivió y bueno, un pariente suyo de 61 años murió. Todos ellos no tenían la vacuna de COVID. Por eso es tan importante que nos las pongamos todos. We're going to take a break and we will be back.